Grazie Sena.
aquí hay tanta gente aquí? Pues que a las 9 de la mañana había... estaba arrimada al muro, pero mira, montaron un montón de... como de carpitas. En la playa, las grandes, estos números los ponen, es el 3, 4, ¿eso lo ponen en la playa siempre? Lo ponen porque están, creo que es por los baños y no sé, en algún punto para dejar las... sí, es para dejar las botellas o algo, para dejar las cosas. Y mira, en el espigón pusieron cartas también, yo creo que allí... No, lo ponen siempre, porque es la de protección civil. Yo que he visto esta mañana aquí. Aquí abajo, aquí abajo, donde pone 3, ahí estaban bajando por abajo un camión con despejando bebidas y movidas. No sé si justo debajo han montado algo. No lo sé, pero... Me suena que sí, ¿eh? Justo aquí abajo creo que han montado algo. En esa escalera, donde está en seguridad, ahí esta mañana estaban bajando... Pero eso será para el grupo, ¿eh? Bebidas, pero no era un camión de gente normal, era un camión de la empresa. No, pues igual montaron una barra ya va. ¿Y cuáles son las del ayuntamiento? Bueno, habéis visto ya al fondo que hay una falla valenciana, ¿no? Sí, la ponen todos los años. Me ha hecho mucha gracia ver una falla. Bueno, pequeñita está bien, pero... Aquella va a ser quemada, que está ahí. ¿Es una falla? La mayoría son... un container. No me sale solo un container azul de... No, es la falla. Que de hecho, aquí tiraban fuegos artificiales, pero yo no sé si este me lo van a poner, los fuegos. Yo mi problema es que hay un camión, estaba descargando la porque hay un parque ahí. Coincide, y está con los fuegos artificiales y la quema de la falla. Yo pasé, ¿no es? La falla Sí, grande. Está muy bien. Está el dejo ahí con su la vida de los haciendo, ¿no? Sí, siempre tenga ahí un poco de parroquia. Yo he seguido el ayuntamiento porque tiene la raza de dirección con las filas típicas de obra, pero la hace la gente. Yo dividía y la gente cogía... Cada persona, yo creo que hay un montón de palitos de dirección. Es un peligro. Es un peligro. Como haga abierto, claro que pasa a veces, porque sale todo para todos lados. Es un peligro. No hay muy pocos los baños para no los digo a ver. Algo varios, ¿eh? Yo después del paseo, allí hay más... Hay blancos, ¿no? Sí. Mira, el número 4, pero nuestro callejón es un buen baño. Esta mañana ya viene una señora mayor. Esta mañana, entre los coches, viene una señora mayor. Como iba a hacer una fiesta en Román, estaba ya... La bajada de la higuera, que baja para... Esa vía no sé si podría estar... Cierran todas las puertas y todo, porque la gente entraba, ¿eh? Lo que había que hacer... Bajando por la higuera, eso es un... Lo que habría que hacer... No solo y avisar a la policía. Vale. Pero hace tiempo, ¿eh? Hace años, sí. Porque la vez que fuimos no se contrató. A ver, yo creo que si llueve va a ser así. Aunque llueva la gente, a lo mejor no hay tanta gente, pero si hace buena noche es que no caminas por la calle. No se camina, pero no digo por el paseo, por la calle. Por los 4 carriles. A partir de las 7 es espectacular para ver. Es una fiesta espectacular. Y por todos los están por aquí, todos los bares, desde la barbacoa, la gente fuera, allí, en la galería ya estaban montando sus ojos, estaban montando barbacoa. Claro. Todos los bares que por aquí por el cartero vienen un montón, por el Orfán. Está pasado. Y la gente está en la calle desde las 8 de la tarde a las 9, la gente está paseando. Sí, pero además es que dicen todos los bares, yo creo que habrá más hogueras. Y las playas de toda la ciudad, Bascareros, en la Cristina y por ahí también las de la bandera. El problema que ya resaca hoy el año pasado, hace 2 años, creo que hace 2 o 3 años, sí. No había arena. Llegaba el agua hasta el espigón, hasta lo que es pero por la tarde, ya por última hora. No se podía bajar a la playa. Y a última hora se puede bajar. Baja todo el mundo, sí. Baja todo el mundo. No había arena. Bueno, pues ya se ve, la gente ya se ve ya... Además, no hace falta tener hoguera, la gente está por ahí con su botellón, tampoco te pones ahí, ya dentro de un rato, que se acopla. Y la gente viene a cenar ahí, ¿eh? Con barbacoas a la playa, cenando con su mesa, con sus hijos, con sus hijos, que se lo montan. Sí.
Ya, puede coger. aquí, mira, debería ser así, porque aquí alguna hoguera que además que son altísimas, tú la ves luego con el viento y da un miedo, dices, Dios, cómo se derrumbe, cómo pasa algo. Da Oye, mucho pues la miedo. verdad que si de noche en ese juego también es una escapar, Es una pasada. Es una pasada. chicos, gracias.
toca sempre currar, mi cago en la leche.